Ну что, еще раз всех приветствую, дорогие друзья. Вы снова на моем YouTube-канале Роман Фэмили. Меня зовут по-прежнему Роман. Продолжаем мы играть в FIFA 23 карьеру за Барселону. Это самый вот 11-й тур Ла Лиги. И первый матч мы сыграем, в 11 туре сыграет Барселона против Осасуны. Мы играем, собственно, дома на Камп Ноу. Так, смотрим таблицу. Барселона 28 очков мы лидируем. Вильяреал 23 очка, Севилья 21 очко, Реал Вальяка 21 очко. То есть Севилья и Реал Вальяка делят 4 место. И Реал замыкает пятерку. 19 очков у мадридского Реала. Так, ну что, пожалуй, не будем затягивать. И мы начинаем. Так, составы менять не будем. Поэтому, так, выход на поле. Смотрим катсцены. Ousmane Dembélé in the spotlight, in a rich vein of form and number one of the scoring charts. And he did it again today, live on EA TV. Играем под аккомпанемент дождя. Hello, wherever you happen to be. Welcome to Catalunya. Welcome to Barcelona. I'm I'm Derek Ray in the commentary position, and I'm joined for expert analysis by my partner Stuart Robson. And action coming up from the Spanish top division, La Liga. It's Barcelona, and they take on Osasuna. Thanks, Derek. Well, both managers will be reminding their players of starting the game quickly, hitting the opposition back, playing the ball forward, and regaining possession. Hopefully, we get a really good game here. Роберт Левандовский мы видим. Ансу Фати. Так, по составу Барселоны, в принципе, по составу мы уже, в принципе, знаем. Так, составу Барселоны, в принципе, знаем. Представим в воротах. Альба Кристенсен, Арауха, Серджи Роберто, три полузащитника Педри, Бускетс и Де Йонг. И три форварда Ансу Фати, слева, справа Дембеле и по центру Роберт Левандовский. Так, объявляем составы Осасуны. Карьера в воротах. Хуан Круз, Адриан, Дефу, Видаль. Тор, полузащитник. Гарсия, Баша выходит, так. И Альвиа в центре поля. Так, ну что? Но будем тянуть, начинаем. Называется мяч по футболисту Барселоны. И начинается матч. Собственно, 11 тура Ла Лиги между испанской Барселоной и памплонской Осасуной. Дембеле с мячом, Дембеле прорывается с мячом, Дембеле, штрафной площадке и удар! И Карьера забирает мяч в руки. С мячом. Пойди. Хуан Круз с мячом. Аридане. Торо. Барха. Кике Барха. Так, перевод мяч на угловой. Марка Де Терштеген отбивает мяч. Очередной угловой. Первый угловой в сегодняшней игре. Если поддает на вес. Барха. Отлично. Сейчас Роберт начинает атаку. Well, Barcelona boasting statistically the best attack in the league. They've been formidable. Well, their attacking play has been brilliant. They're always looking to pass it forward. The wide players get quick crosses into the box, and the forwards have taken their chances. These fans will be hoping for more of the same today. Барселона будет бросать мяч за боковой линии. Ансу Фати. Well, the perfect tackle, really. And now a throw-in. Lewandowski, just the challenge that was required. Into the clutches of the goalkeeper. Серджио Карьера забирает мяч в руки. Barcelona were too strong for their opponents in the last match against Real Betis. Oh, big chance here, Derek. И Роберт Левандовский открывает счет в игре. 1-0 в пользу Барселоны. Очередной гол забивает Роберт Левандовский. Смотрим фильм «Празднование».
Без фирменного празднования обошлось. Но 1-0 Барселона впереди. Матчи против Осасуны. Смотрим повтор. Да, когда Мандебеле на Роберта Левандовски. Роберт Левандовский расстреливает ворота Серджио Эреры. И открывает счет в этой игре. 1-0 в пользу Барселоны. В 14 год, 10 матчей забивает Роберт Левандовский. Ну, отличная результативность для польского форварда. Национальной сборной Польши Роберта Левандовского. Так, 1-0 в пользу Барсы. Все, он занимает центр поля. Тора. Протянет мяч. Отбила. Дефур. Где Дефур? Ивана Тора. Now with Avila. And he read it well defensively. Отличный перехват. Дембеле. Так. Вила. Ошибается. Гедеон начинает атаку. Урбана Рауха. Педри. Ансу Фати. Жорди Альба с мячом. Жорди Альба прорывается по флангу. Альба прорывается по флангу. И навес. Неудачный навес. Жорди Альбы. Тора. Тора с мячом. Рубен Гарсия. Ван Тора. Лукас Тора. Moncayola. High quality defending. Левандовский. And since they have the ball, the referee playing advantage here. Так, фола не было, продолжает так Барха. Начо Видаль. The ball with Лукас Торро с мячом. Still behind, but the pressure mounting. Гарсия, Рубен Гарсия. Ошибается Рубен Гарсия. Спам Дембеле начинает атаку. Дембеле тянет мяч, Дембеле тянет. Некому дать пас, некому дать пас. И прям в руки Серджио Эреры. После удара Спам Дембеле. Disappointing for Barcelona to give it away like that. Гарсия с мячом. Фланги, так, Хуан Круз. Ошибается футболист Осасуны. Серхио Бускетс. Педри. Пас на Фати. Левандовский. И не получается. Кастора. Левандовский. Да. Получается пока у нас контратаку Барселоны. Как бы мы не старались, не пытались, но то есть как бы не пытаемся. Так, офсайд у Осасуны. Первый офсайд в сегодняшней игре. Разыгрывается Жорди Альба. Педри. Пас на Фрэнки Де Йонг. Один пас на фланг. Дембеле. Хотел дать пас. Хуан перехотел инициативу. Круз. Гарсия. Хуан Круз. The ball with Lucas Torro. Now with Aridane. Promising attack this. Can't miss, surely. And a decent save. Отлично. Так, Тештег отбивает мяч. Серджио Роберто. На атаку Кристенсен. Педри. A goal at the San Mamés, I understand, but for which team? Alex Scott has details. Дембеле. Yeah, it's a goal for Bilbao. It was Фол. I think most defenders would expect to be booked, halting an attack in that fashion. Аридана получает желтую And the карточку. yellow card, it's going to be Stewart. Кто зарабатывает футболисты Барселоны. Давайте скорее мы попробуем навесить. Да. Delivered into the box. Could be. Да, удар получился такой себе, но что есть, то есть. Now they've lost it. Брашанец, Well, Гарсия. apologies to our viewers for having to interrupt Alex just then. Just to confirm, Athletic Bilbao did score in that game, and their lead stands at 1-0 presently.
Is it going to end up being productive Juan for them? Cruz. Toro. Gives it a go. Tremendous block. Блокирует Левандовский на атаку. Barcelona haven't had Левандовский. too much of the ball, but they've certainly shown an ability to counter-attack when they win it back. I expect more of the same. I think it's been a really good performance from them so far. Ой, да, ну, конечно, мы слабо владеем мячом, 60 против 40. Ezequiel Avila. В пользу Осасуны. Now with Barca. Can he finish? And gobbled up with Барка ease by Дельтерсен the забирает keeper. мяч в руки. Бросает на Жорди Альбу. Педри. Pedri. Бускетс. Де Йонг. Дембеле. Dembele. Ball's gone. Дани Гарсия начинает атаку. Осасуны. Juan Juan Cruz. Cruz. Дефу. Well, on the cusp of the interval and Barca Pastora. in front. Stuart, your Дани thoughts? Well, I Гарсия. think they've Oh, been wait, Stuart, they might score. Could be. Quite simply, И an без проблем opportunity забирает мяч. wasted. Марк Андре Тер Штеген. Сейчас, секунду. Секундочку. Продолжить. Easy for the keeper. Okay, That's just it, now, hearing Fati, the changing Fati. situation in the Real Jordi Madrid Alba. game. Let's join Альба Alex разделяет Scott по for an флангу. update. Жорди Альба. A goal for Real Madrid. Тянет They мячом. scored the opener. Жорди Альба. Альба. Навес. Thank you, Alex. Well, no pressure on the Серджио Эррера keeper. забирает мяч в Good руки. cross. Фати. Альба. Jordi Alba. еще. And players waiting at the far post. Well, I suspected that might be difficult for the keeper, but I was wrong. Can he finish this? And И Осман Дембеле удваивает. Счет 2-0 в пользу Барселоны. They are the team in Осман charge. Дембеле забивает. Не отстает от Роберта Левандовски в плане лучшего бомбардира Ла Лиги. Well, it's great Well, awareness of да, space in Роберт the box, Левандовский and дает then he пас shows a lot of composure. Ван Дембеле. И Дембеле That's a clever goal. отличный удар. Нижний левый угол забивает. 2-0 в пользу Барселоны. Так, 45-й так. Заканчивается как раз первый тайм. The lead standing at 2-0. Well, just 1 minute of time added on for stoppages here. Левандовский. And the referee Заканчивается первый blows тайм for со счетом 2-0 в пользу Барселоны. В матче против Осасуны. Barcelona Из with the Памплоны. lead. Well, we said before the game what a brilliant side they are going forward, and they've proved. Так, ну что, сможет ли Барселона продолжить в том же духе или останемся все тот же вместе, что и на первом тайме? And he takes it on. Может ли Осасуна переломить Oh, игру? that's a fine save. Скоро мы узнаем. Впереди второй тайм. Так, объявляю результаты первого тайма. В остальных параллельных матчах. Атлетико Мадрид, Испаньол 2-0. Эльче Реал Валлекан 0-0. Реал Мадрид Кадис 1-0. Атлетик Бильбао Альмерия 1-0. Реал Сосьедад Валенсия 1-0. Ну что, поехали дальше. Второй тайм. С нами слово ожидает. Так, разыгрывает мяч футболиста Осасуны. Well, as they get the ball rolling again, time. interesting to see how the second half pans out. Ну, 2-0, скажу честно, это комфорт и преимущество. Можно было и больше забить. Oh, that's a pass of high quality. Was always likely to be the Точнее, goalkeeper's ball. забирает мяч в руки. Серджио Роберто. And the situation De has Jong, De changed, Jong. I'm hearing, in the Де Athletic Йонг дает пас на Осман Дембеле. Here's Дембеле Alex with an update. прорывается по флангу. Дембеле. It was a breathtaking finish. Yes. A shot. Oh, wait a minute. Роберт Левандовский делает дубль. And he's 3-0 made a brace for himself. в пользу Барселоны. And the defender's just unable to stay with him. And he's having a Дубль field Роберта day. Левандовского. Очередной 15-й мяч в сезоне. Let's see this again, because the delivery into the box couldn't be any better. Played into just the right area, and Lewandowski wasn't going to Без miss that. шансов для He knows вратаря. exactly Серджио where to Эррера. be when the ball is played in the box. He's such a great player. Барселоны. The ball is moving again.
And Barcelona really cantering to victory now. And apologies to Alex for having to cut Продолжить. her off. To clarify, Athletic Bilbao have scored in that match, and their advantage at the moment stands at 2-0. Wilting under the pressure, and now they try to go forward. No degree of difficulty at all Марка for the Дерсовича keeper. забирает мяч в руки. Бросает на адреса Кристенсена. Кристенсен. Another La Liga treat in store for you soon on Серхио EA TV. Роберто. It's Barcelona facing Real Дембеле Valladolid. разгоняет атаку. По флангу Дембеле. Фол. Так фол же был! And Lewandowski in the thick of things. Дальше из себя Well, Роберто really Левандовский. making the goalkeeper's life simple. That should be hitting the back of the net. That was a big, big chance. Can he convert? Снова Роберто Ideal Левандовский. for the Серхио goalkeeper for забирает any мяч в keeper. руки. Moncayola. Take it away. Арауха. Серхио Sergio Роберто. Roberto. Де Йонг. Ошибается Де Йонг. Так, отлично. Так, прекратили, вернули мяч. Снова ошибка. Мукайола. On to Aridane. Possession lost, intercepted. Осман Дембеле. Ошибается Осман Дембеле. Сейчас по флангу Барха. Just Даль. hearing something has happened in the Match Elche Vidal. game, so let's get the info from Alex Кайола. Scott. Кайола. Goal for Elche. It's all even Stevens at 1-1 with 58 minutes played. Thanks as always, Alex. They've got it now, what can they do? Мукайолыч. Well, no Еще stopping Мукайола. it. And И сокращает на серии 3-1. Мукайола забивает. Hoping to produce. They've delivered the goal. Well, here we can see it again. Look at the way he glides past the defender to create space for himself. And then what a finish. That's been hit with such power and pace. The keeper has no time to... Real chance. And determined to grab his hat-trick. Well, the way he's been playing, that was Роберт a Левандовский chance. забивает. Замена Сосена вместо Жемакоему Мои Гомеш. And the substitution Мои Гомеш. will occur Гомеш. now. Рубен Арауха. Кристенсен. Well, spot on for that challenge. Так, он, кстати, кто не знает, получил желтую карточку. Кстати, с фолом, когда спалил на Осман A Дембеле. match in La Liga to savor shortly on следующий раз EA Осасуна принимает на выезде TV. против It's Osasuna against Вильяреала. Well, that should be a really good game between two entertaining teams in a great stadium. А с кем мы играем? Has a go and a fine stop. Так, Мартин тянет мяч. Новый удар. Will Навес. someone get on the end of this? 3-2! 3-2! Возвращается интрига в матче, дорогие друзья. Возвращается интрига. Кими Авиля забивает. Well, here it is again, and you have to Свой say it's повтор, the смотрите, perfect навес. delivery into the danger area. And then what a great finish as well. Good Прям connection with the ball. leaving the ошибка keeper за with little Серхио chance. It's a Бускетса. great goal. И подарил возможность Авила это самое сократить оставить еще одно мяча 3-2. Пользу по-прежнему Барселоны. You can't really say defences are on top. 3-2. Right, getting news of a goal in the Real Sociedad game. Alex Scott, what can you tell us? Главная задача удержать бы хотя бы счет. Так, параллельно матче Реал Сосьедад выигрывает у Валенсии 1-0. Alex keeping us right up to date. Серхио Роберто. Фрэнки Де Йонг. Dembele. Дембеле. A very effective Теряет мяч challenge for Дембеле. team. Аридане. Аридане. Ошибается Аридане. Так, Серхио Роберто на подборе. Фрэнки Де Йонг. Так, ему отдать пас. Дает пас Левандовский. Левандовский на Ансу Фати. Attack Фати. continues. They're making considerable progress. Дает мяч Фати. Фати. And Lewandowski waiting. And the danger's still on. Threat over for now, it seems. Can they do Скоро something начинает атаку positive on the Осасуны. counter-attack? Хорхе Барха.
Мой Гомеш. He's in position. Авила. Гарсия. Firing it towards goal. Так, тут Simple без for шансов. Ter Stegen. То есть легкая добыча для Тер Стегена, Рауха. Frankie de Фрэнки де Jong. Йонг. Poor pass. Ошибается Фрэнки де Йонг. This is looking threatening. And he's certainly in the mood for his Опасный был second. удар. Well, he's certainly looking at Он the threat. вышел He looks 3-3 so спокойно. sharp today. So now a corner. Гарсия подает угловой навес. Вандебеле начинает атаку. Левандовский. Ансу Фати. Фати. Тянет с плечом Фати. Фати выходит 1-1. Ансу Фати. Фати. All hands on deck. Must score. И Роберт Левандовский делает хет-трик с передачи Ансу Фати. Роберт Левандовский делает хет-трик. Счет 4-2 в пользу Барселоны. 76-я минута. Well, let's look at this again, Derek, because the transition when the ball changes hands Пожадничал is so Фати, quick. дал пас Левандовский. Левандовский до касания забивает ворота Осасуны. Two players running at him. Mind you, it's still a great team goal. Счет 4-2 против каталонцев. So the current scoreline 4-2. Toro. Торо. Poor pass under no real pressure. Авила. Into the advanced position. Can he get one back? It's still alive. And the keeper Серж put to забирает the мяч в руки, test, не but с he первого раза, comes но со through it. второго Well, раза he's so все-таки sharp, забирает. isn't he? Great Мяч в first руки save Сержа and then the Роберта. recovery. Начинает атаку. Фрэнки де Okay, Йонг. just hearing someone has scored at the Pedri. Bernabeu, but who Тянет exactly? мяч и Let's дает пас find на out from Alex. Левандовский. Another goal for Real Левандовский Madrid. ошибается. They're ahead by 2 now. Так, 2-0 в параллельном матче Реал Мадрид. Кадис 2-0 забивает Карим Бензема. Cruz. Круз. Аридане. Toro. Гасторо. Гарсия. Гарсия. Can he finish? Well, he had the Снова measure тащит of it, Тер the Стеген. goalkeeper. Угловой удар. Let's see about the delivery. And so Очередной it угловой. will be a corner. Well, they're trying to Очередной keep the угловой. pressure on in the form of another corner. Третий угловой подряд за сегодня. Навес. And there's the delivery. Так, тогда спокойно, значит, надо потихоньку Sergio Busquets. Серхио Бускетс занять атаку. Sergio Серхио Roberto. Роберто. Серхио Роберто тянет мяч. Роберто. Серхио Роберто. Серхио Роберто тянет мяч. Тянет. Players waiting in the centre. Навес. Not fantastic defending. Let's see if it helps the И Роберт opposition. Левандовский делает What a покер. lovely strike. 5-2. Lethal piece of finishing. Drilled Покер home Роберта through Левандовского. conviction. Tremendous goal. Well, here it is again, and when you clear the ball, you have to get Теперь right получилась to скидка give your Ансу defense Фати на time to Левандовского прям readjust. головой. They И don't do that, it's a poor ближнее расстояние clearance, Роберт and Левандовский suddenly the расстреливает ball's in the ворота back of the net. Сержа Эреры. 5-2 в пользу Барселоны. Покер Роберта Левандовского. Well, if there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. Заканчивается 88 минута. Это началась 89 Ike минута. Barha. Well, not the Два. greatest pass, easily intercepted. Серхио Бускетс. Левандовский. Так, фон на Роберта Not Левандовского. what you want to be doing when you've Желтая already карточка. been cautioned. And off he must go after that second yellow А для него это была card. вторая желтая, и получает просто карточка Аридане. He По has to be соседнему more sensible большинстве. there. Jordi Alba. And now Sergio Roberto. And played in. In it goes!
6-2. Жорди Альба забивает. Это первый гол в чемпионате для флангового защитника. 6-2. 6-2 в пользу Барселоны. Ну, это просто издевательство от этого суда. То есть Серджио Роберто навешивает и Жорди Альба замыкает. Навес Серджио Роберто. 6-2 в пользу Барселоны. 90 минута. Так, 3 минуты добавил судья. Первый тайму. Дембеле. Левандовский. Пентатик от Роберта Левандовского. 7-2. 7-2. В пользу Барселоны. Это где-то самая крупная разгромная разгром Барселоны в Ла Лиге. 7-2. Пентатрик от Роберта Левандовского. И завершает игра со счетом 7-2 в пользу Барселоны. Роберт Левандовский убирает мяч к себе. Так, давайте все-таки проскипнем. Так, следующий матч. Далее. Так, продолжим. Так. Подводим результаты матча. Атлетико... Ай-яй-яй-яй. Следующий матч, значит, на выезде против Вальядолида. Так, ну турнирную таблицу. Значит, сокращает Райо Вальякано до 4 очков от Барселоны. У нас в команде 31 очко, у Райо Вальякано 27, Вильяреал 27, то есть делит 2-3 место. Севилья 4, 24 очка и Реал 5, 22 очка. Ну что, поехали. Играем, по-моему, против аутсайдера. Так, Райо Вальядолид. Играем против аутсайдера. Против Реала Вальядолида. Ну что, поехали. Состав. Давайте поменяем состав. Так, команда. Давайте рокировочки. Давайте вместо Педри поставим. Давайте кто-то из Гави. Вместо Буцкетса будет играть Франк Кесье. Так. Кто у нас в воротах? Так, у нас вратарей нету, да, получается? Так. Кенде на травму. Так, Кенде. Так, давайте Рафиню поставим. Давайте поменяем всю тройку. Так, вместо Де Йонга будет играть Рафиня. Ну что, поехали. Матч 11 тура Ла Лиги между Райо Вальядолидом и Барселоной на стадии Жозе Зорила. Поехали. Так, в сцены мы будем объявлять еще состав Вальядолида. Показывает, что это не Роберта Левандовского. Показывает, что это играем на выезде, кто не знает. Против аутсайдера 20 тур Ла Лиги, против Радио Реал Вальядолида мы играем. Аутсайдер Ла Лиги. Находится на 18 месте. Чемпионат Испании. Well, Derek, when looking forward to this game, you can't help but notice there are some great matchups all over the pitch. А команда уже вышла на поле. Whichever team wins more of those battles will win the game. Состав Реал Вальядолида. Серхио на воротах. Эскудеро, Хоакин, Санчес, Перес. 3 защитника. Над ним Месса. Маниш и форвард Ларин. Главный тренер Пачета.
Well, this is Так, what состав we Барселоны. think for Ter Stegen на Barcelona. воротах. Well, it's a 4-3 схема. 4-3-3 formation with a centre 4 forward and защитника: two Жордиаго, wingers. Адрес So it's Кристенсен, Рубен important Арауха, that the Серджио midfield players Роберто. give support to the striker whenever the Трипл ball goes защитника: wide. Гави, They can't Кесье allow him to и be Рафинья. isolated. И форварды слева Ансу Фати, справа Дембеле и в центре Роберт Левандовский. Так, ну что, начинаем. Разводить мяч центрального футболиста Барселоны. And now they get the ball rolling. А вам, ребята, не кажется, что как-то форма немножко слияется? Вам не кажется так? Ну, сейчас будем ориентироваться. Так, Амалах. Ошибается. Так, ну и слабенький удар. И когда обычно это марка Ter Stegen, Рубен Арауха. Sergio Роберто. Roberto. Дембеле. Dembele on the ball. Дембеле. Possession given away, unfortunately. Так, ну тут подарок для нам. Так, Марк Ter Stegen. Ter Stegen. Кристенсен. Кесье. Rafinha. Not the pass he had in mind. Рафинья с мячом. Дембеле. As we look at Дембеле. the table, I think it's okay for us to say Can that it Rayo rise Dembele? Vallecano have shocked and surprised because not many people imagined they'd be in this position. Мяч Well, they're in the Асенхио. Champions League spot at the moment, and good luck to them. They've surprised everybody Anwar, with the quality of their Larin. football. They just now need to keep it going. Ануар. Тогда отбирает мяч Гави. Кесье. Рафинья. Dembele, Осман Дембеле. plenty of support here. Просто Серджио Роберто, прорывается во фланг Серджио Роберто и But really ошибается. sticking to their task Один defensively. перехватывает мяч. Ларин. Machis Даниэль Монтис. getting forward. Серхио Скудеро. Players waiting in the centre, able to get a body in the way. Still possibilities. Well, that's the end of that for С now. мячом. Арауха. Серджио Роберто. Ну, кстати, отличное Рафинья. начало для Вальядолида. Whatever way you Four, slice four. it, Robert Lewandowski is a goal-scoring Dembele force встает of так, nature. What прорывается sort в of план сам performance do you Дембеле. expect to see Дембеле. from him, Stuart? What a prolific performance it was last time out. It was one of the best goal-scoring performances I've seen. Not just the finishing, but his all-round game. Let's hope we see that from him again today. Плано. Oscar Plano. Luis Perez. Luis Perez. Plano. Оскар Плано. Ошибается. It's on for Кристенсен. them, but not to be. Франк Кесье. Ошибается Франк And Кесье. now Roque Mesa with it. This looks threatening, and quite simply, Look at that a blue chip there, wonderful Ter Stegen. chance was squandered. Rafinha. Рафинья прорывается по And флангу. space to Рафинья. attack. And a chance to whip it in here. And the post getting in the Штангу way. пробивает Ансу Фати. Oh, he's given the ball away. Меса на подборе. Рафаэль Меса. Anouar. Ануар. Плано. Luis Perez. Javi Sanchez. And it's with Roque Mesa. Рафаэль Меса. Well, great read there to intercept. Осман Дембеле. Dembele. Machis has it. Скудеро. Хоакин. Joaquin. Хоакин. Can they get in behind them? Looking for that final pass. Looking for the goal that would put them ahead. Well, they couldn't keep that sequence На going, подборе. Франк unfortunately. Кесье начинает атаку. Левандовский. Так, некому открываться. Роберто отдает пас на Ансу Фати. Фати. Oh, he's through Выход here. один Фати. And И Ансу Фати открывает счет в этой игре. 1-0. 0-1 в пользу Барселоны. Убирает Ансу Фати на 24-й минуте встречи. Так, сейчас, секундочку, сейчас на окно открою, чтобы было свежо.
Well, let's look at this again, Derek, because the transition when the ball changes hands is so quick. And then through on goal, he just goes for power and smashes it past the keeper. There's no stopping that. What a great finish. Так, 0-1 в пользу Барселоны. Ансу Фати забивает 13-й гол в 12 матчах. Для Ансу Фати. So the game has restarted and it's Barcelona in front. Малаха, Ануар. Акисье, Дембеле с мячом. He's in here. И Дембеле забивает 2-0. Значит, 0-2 в пользу Барселоны. Well, here's the replay. Watch how he goes past his man with such ease, and it's just a change of pace. And his movement's so clever. Once he gets onto it, there's only one thought in his head. Мяч забивает Осман Дембеле. 0-2 в пользу Барселоны. So underway once more, 2-0 the lead here. Well, he's certainly not alone. Rafinha. Dembele. Yes. And the no-nonsense clearance. Kyle Larin. Mesa. Anwar. Well, sloppy in possession. Ai. Depois aplicou o Has gone over the Barcelona. touchline for what will be a throw-in. Mesa. Well, they've lost possession of the ball. Lewandowski. Fati. Ансу Фати. Very effective play in possession. Can he take the chance? И пробивает в штангу Ансу goodness Фати. me, he set the post. Well, I have to say, I thought that looked to be going in. Mesa. It was such a good effort. Так, пробивает гол в футболе Барселоны. throw-in here. Делает поле. Скудеро бросает мяч на Месу. Kyle Larin. Кайл Ларин. Oh, he's going to be disappointed with that pass. Anwar. It's with Larin. Фати на подборе. Лewandowski. Осман Дембеле. Real chance. Surely. И Осман Дембеле делает дубль. 0-3 в пользу Барселоны. 37 минута. Well, just look at this again. The speed of counter-attack is so impressive. And what a powerful finish from Dembele. He just makes it look so easy. What a good goal. So back with the action, and I don't think it's overstating things to say that Barcelona appear to be out of sight. Amala, Ануар. and very deftly cut out. And on the back of that particular challenge, will the referee let the matter rest И Маюсь there? получает желтую And карточку. following the infringement, a caution. Yeah, no surprise there. That was always going to be a booking. Rafinha. Can he find the right pass? Осман Дембеле. Dembele with the cross. And it wasn't quite as good as it looked when it left the boot. And for more on the injury, let's go down to our reporter, Jeff Shreves. We're going to have to wait and see the extent of this injury because his foot was trodden on in that last challenge. So we'll have to wait and see as to how serious this is. Cheers, Jeff. Луис Перес. Бросается по флангу. Кайл пробивает, и Терштеген забирает мяч в руки. Неудачный брос. Клаудио Ларин.
How can he take them on and beat them? And a decent save. Точнее, отбивает мяч на угловой. Полистера вот полядили навес. Who's going to get on the end of it? Прям в руки Under от pressure, Марка that was a Андрея fine claim. Бросает на Рафиня. Рафиня ошибается. Рафиня. Так, Левандовский, Рафиня. Рафиня с мячом. Рафиня. Рафиня и... 0-4. 0-4 в пользу Барселоны. Дима, уйди, пожалуйста. Да не больно? Так, 0-4 в пользу Барселоны забивает Рафиня. The defending is so poor. They make so many bad decisions there. No wonder the keeper's exposed. Такая передача счет 0-4 в пользу Барселоны. We're at the midway point here at the Estadio José Zorrilla. Ousmane Dembele, a player with so much natural ability, Stu. Второй A тайм. match to look forward to. Продолжить. Away they go again. Значит, второй Second тайм. half is underway here. Ануар. Месса. Really good high press. Удар. Марк Smacks into the Андрея gloves of the забирает мяч в руки. goalkeeper. Альба. Gavi. Гави. Fati. Bodies forward and the break looks on. Фати. Do they have the guile to open up the defence? It should be. Дубль Рафиня. 0-5. Goal after another, and it speaks to the quality of their performance. 0-5 в пользу Барселоны. Рафиня делает дубль в сегодняшней игре. Well, here we can see it again. Так, смотрим, Фати проводится фланг, дает пас на Рафиня. Рафиня выходит 1-1 и правый верхний, правый нижний угол забивает. Все в нижний левый угол. Рафиня 0-5. Барселоны. My goodness, it's so one-sided. 5-0 in this match. Месса. Левандовский. And the conditions look pretty good for the counter-attack. Прорывается Левандовский. С ногами. Oh, fancy footwork. And a goal! Оусмане Дембеле. Хэт-трик Оусмане Дембеле. A masterclass 0-6. in finishing. Just can't stop him today. 52 минута. 0-6 в пользу Барселоны. Well, here's the replay. Watch how he goes past his man with such ease, and it's just a change of pace. But in the end, it's far too easy to create the 2v1 against the keeper. What were the defenders trying to do? Nice finish, but poor defensively. Well, it's an out-and-out pasting. 6-0. Бонарука, Кристенсен. Ansu Fati. Barcelona a little wasteful in possession, and teammates around him. Roque Mesa. Well, closed down straight away. Левандовский начинает атаку. Well, this is the home of live football, EA TV, and we have more live La Liga action for you to look forward to. Следующий раз Вальдерис сыграет против Севильи. Facing Sevilla. That should be a tasty encounter. Plenty of quality in those two sides. Certainly one to Oh, enjoy. Stuart, opportunity here. Мог бы получиться счет 7-0, если бы Рафиня пробил точнее, более точно. Это просто, скажу честно, это просто издевательство над Раем Вальдолидом. Левандовский. Дембеле. И Ансу Фати. Ансу Фати. Хэт-трик Ансу Фати. 0-7. В пользу Барселоны. Well, here it is again, and I don't expect keepers to save everything дубль in Ансу their Фати. post, but I think he Дубль should Ансу probably Фати. do better. He'll be a little bit disappointed with that. А только 59 минута, 0-7.
пользу Барселоны. Anuar putting his body on the line. This Да, might be Валядолид ideal просто for the посыпался. counter. Валядолид просто посыпался. Defenders need to cover. Opportunity. Well, Ай. goal kick, just as it was looking Делает пас promising. Тарафини, но пас не получился. More football for you to enjoy from La Liga coming up here on EA TV. It's Barcelona against Villarreal. Вильярреал That's one следующий for them to рядом дома. pursue. Надеюсь, это будет матч будет интересным, захватывающим. Throw-ins Вот дальше given. футболиста Барселоны. Так, замену Вальдолида вместо Ануара выходит Альваро Агуада. That's great goalkeeping. Well, what a Сбивает save that is. He was so Вальдолида alert there. головой. Can he deliver it with accuracy? The chance is on, and the keeper there to deal with it. Гави начинает атаку. Given away by Barcelona. Firing it in. Oh, Вот did so это well to deny him. переводит мяч на угловой. Who's going to get on the end of it? No nonsense clearance. And the referee has given the advantage to Barca. Bodies forward and the break looks on. A routine Скорее save. забирает мяч в руки. Gabi. Сзади Альба. Врывается с мячом Альба. Well, let's see about the cross. But goalkeeper's Задерживает ball. мяч Disappointingly Ансу for Фати. them. Бывает мяч Серджио Роберто. Рафинья. Dembele. And a shooting chance for Lewandowski. Well, good defending, clattered out of there. Well, he stopped them in their tracks. Aguado. Франкисье. Левандовский. Could be a chance to break here. Кому отдать пас? Так. Lewandowski. All hands on deck. Decided to take on the shot from a difficult angle. Not a memorable effort. Замена Well, you have to question the Равадыми. decision making there. Could he have cut it back? The angle was always against Команда him. Кабрал выходит вместо Селима Амалаха. Well, great read there to intercept. Команда Oh, this is looking Пеле. promising. Majestic piece of Да, мог бы goalkeeping. делать He loves the хитрый big moments, doesn't he? And he's Вот proved it Дембеле again there. угловой. Great Все плохо. goalkeeping. And the corner played over by Dembele. Great pressure to win the ball back. Well, we're inside the final quarter of an 66 hour now. минута. 0-7 в пользу Барселоны. Kyle Larin. Ларин. Jovan Cabral with it. Играл Ларин. Not the pass he had in mind. Франкисье перехватывает. Гави. Фати. Левандовский. Lewandowski. Гуардо. Machis. Perfectly positioned to take it away. Well, the counter chance looks very real. Can they keep it going? Дал пас на Левандовского. Фати. Левандовский. Lewandowski. Well, no pressure on the keeper. Тут Poor cross. неудачный навес Роберта. Левандовского. Just 10 minutes remaining here. He's in behind. И Ансу Фати забивает очередной. 0-8. Tearing apart this defense time and Продолжает again. Барселона They издеваться simply над can't handle it. Райо Вальядолидом. Реалом Вальядолидом. 0-8 в пользу Барселоны. 82 минута.
Well, as you can see, the defending is all over the place. That's far too easy for the attackers. The goalkeeper's got absolutely no chance here. It's a massive lead, and it's very hard to imagine them losing it now. Nicely timed tackle. Dembele. Opportunity it is. And tremendous goalkeeping. Well, he just made it so difficult for the striker. His presence alone just caused him a problem. The substitution will occur now. Вместо Кайлари выходит Серджио Леон. Trying to deliver it accurately. Well, not the best clearance. Давай пробивает, блокирует. Адрес Кристенсен. Christensen. Dembele's in the centre. Goalkeeper's ball. Not the best of crosses, really, was it? Well, of the dying embers of the game, and Barcelona all powerful in this one, Stuart. Well, the result has never really been about having. They've created so many chances, some brilliant attacking play. I think they've Если Барселона, если Реал Вальядолид не отыграет один мяч, то это будет крупная победа вообще в сезоне в Ла Лиге в целом. Гави. Lewandowski. Now, who can he play it to? Лада. Luis Perez. Тут уже даже можно особо сильно не добавлять. Задержек не было особо. Отбил добавил судья до окончания второго тайма. Левандовский. Так, угловой получает Роберт Левандовский. Delivering it. Так, ну тут можно спокойно и мяч поддержать. Так, заканчивается встреча с непристойным результатом 0-8 в пользу Барселоны. Well, Derek, what a good performance that was. They did most things right, and their attacking play was inventive and had a real cutting edge. Переходим к следующему матчу. Против Вильяреала дома. Это будет третья игра из 5. Так. Выбор, поехали дальше. Так, смотрим турнирную таблицу. Барселона 34 очка. Реал 28 очков. Реал хороший. Реал свои Валикан делят второе и третье место. 28, по 28 очков у обоих. Вильяреал 4, 27 очков. И Севилья 24. Получается, мы будем играть с командой, четвертой командой Ла Лиги. Ну что ж, поехали. Поле. Так, смотрим как цены и объявляю состав, соответственно, только Вильяреал. Потому что состав Барселоны, в принципе, мы уже знаем. It's Barcelona. They take on Villarreal, and it's next on EA TV. Well, this wonderful city offers the visitors so much, including football. Barcelona, of course. I'm Derek Ray on the commentary gantry, and delighted to be joined as always by Stuart Robson. I'm looking forward to bringing you action from the Spanish top flight, La Liga. It's Barcelona versus Villarreal. Well, thanks, Derek, as always. The scene is set, two good teams, great playing surface, and a vibrant atmosphere. It has all the ingredients for a really exciting game. Это мы тренер Вильяреала. За Вильяреал. Барселона Терштеген на воротах. Владимир Баквистенсен на рухах. 4 защитника. Трипл защитника. Петри, ПС, Фердинский, Центр.
Слева Ацефати, справа Дембеле и на столе атаки Роберт Левандовский. Тренер Хави Эрнандеса. Так, состав And here's a look at Вильярреала. the starting 11 for Villarreal. Попередний на воротах. 4-4-2 схема. Парада за Торрес, Альбиоль, Фойт. 4 защитника, 4 полузащитника. Пареха, Пина и форвард Морено и Моралес. Ну что? Начинаем. Развивать футболисты Барселоны. Now they get the ball rolling. Так, и начинаем 13-й тур Ла Лиги между Барселоной и Вильярреалом. Первая против четвертой команды Ла Лиги. Серхио Бускетс, Кристенсен, Araujo. Sergio Серхио Busquets. Бускетс, Де Йонг, Lewandowski. The supporters want to see him have a go. не получился удар. Хороший был удар, но попередний забрал мяч в руки. Дембеле. Морено. Pedraza. Педраса. And intercepted it. Торрес. Дани Парехо. Coquelin. Педраса. Barcelona got the win in the last match against Real Valladolid. What do you anticipate seeing this time, Stuart? Well, Derek, they're in a poor position at the moment. They need to play with far more urgency over the coming games. Otherwise, they're going to find this really difficult. Педраса на фланге прорывается на вес. Followed over. Это защитник Барселоны, Педри. And a Фати. time for cool heads. Левандовский. And getting right on top of their opponents and winning it back. He'll have a go here. Перекладин попадает игрок Вильярреала. И добивание. Какой-то опасных моментов получилось, вышло, а? But the goalkeeper was up to the task. Вильярреал. Хорошее начало для желтой субмарины угловой. And he's fired over the corner. Not all that convincing defensively. Опасный момент. Missed by very much. Yeah, he adjusted his body so well there. It's a great piece of skill, and it probably deserved the goal. Арауха. Кристенсен. Jordi Альба. Alba. Педри. Well, Левандовский. sometimes a player is simply a That's natural a talent. Lewandowski. Usman Dembele falls in that category. Дальше пас Stuart, Роберта what do you expect Левандовского. to see from him Серхио today? Well, it's Бускетс. his ability with the ball at his feet that makes him such a good player. He can go past defenders with Lewandowski, ease, play in Lewandowski. tight areas, and he has that bit of trickery as well. I'm really looking forward to seeing him play today. Альбиоль. Отличный Касан Дембеле. Дембеле будет 1-1. Oh, goodness me. И попадает в штангу Осман Дембеле. На подборе Ансу Фати. Фати. Robert Lewandowski in the middle. Not the best clearance. Еще раз Under the пробивает final Серхио analysis, Бускетс. his timing just wasn't there. Well, it's always difficult to hit those perfectly, and unfortunately for him, he got that all wrong. Тренер выбивает. Они отдают пас на Педразу. Педраса. Ошибается Successfully cut Левандовский. out. And he's broken free. Дембеле. In it И Дембеле goes. открывает счет в этой игре. 1-0. Goal in this contest. В пользу Барселоны. Well, as you can see, Отличный this пас is от Левандовского. absolutely brilliant. С Андреем прорывается по Such a флангу good run и with the ball, and it's a great individual goal. забивает мяч в ворота Пепери. 1-0 в пользу Барселоны. Это уже 18-й гол 13 матчах забивает Осман Дембеле. So the match is restarted. 1-0 here. Pareja. Роза. Parejo. Giovanni Lo Celso. Роза, так, Моралес. Моралес. A really single-minded piece of Dembele. defending to make sure nothing untoward happened. Левандовский, A real Левандовский. opening now. It's got to be. Well, the keeper Поперед had a переводит мяч lot на of голову ground to после удара cover. Роберта Splendid Левандовского save. головой. Playing it in. Still not clear. Де Йонг. Dembele. Дембеле. And firing it to the near post. Well, the attack carried promise, but petered out.
He did look on for them, but Teraz na not to be. podborem. Torres. Dani Pareja. Pareja. Coquelin. Pedraza. Pareja. Ошибается, да. Setting it На intelligently. подборах Серхио Бускетс. Левановский. Дани Пареха на подборе. Coquelin. Коколан. Педраза. Коколен. Now Coquelin. Пареха. Chance На to фланге. play it in. Отдает пас на Морено. Морено. Прямо в руки Андре Тер Штегену. Так, Джорди Альба начинает атаку. Фати. Ansu Fati. Левандовский. Так, Well, the perfect tackle, really. Nice move And to now the Barcelona. throw-in. Эдри. Fati. Фати. Фати прорвался по He's флангу. enjoying Фати. space. Владимир скорость. Фати. Possibilities in the centre. He's played it over to the near post. Я сам Дебеле делаю дубль. 0-2. В пользу Барселоны. 2-0 в пользу Барселоны. В матче против Вильяреала. Ясван Дембеле делает очередной дубль. Well, here it is again, and what a perfect cross into the box this is. Just invited someone to attack it, but just look at the space. Дембеле и сам в одиночестве замыкает головой. 2-0 в пользу Барселоны. И шансы для Пепе Рейды. So underway again. A 2-0 advantage here. Or was that the denial of a clear goal-scoring opportunity? Осман Дембеле. Касовка, прямая красная, получает Паул Торрес. И Вильяреал будет играть в меньшинстве всю оставшуюся игру. Смотрите, ну это опасный подкат. Так, замену. Куэнка выходит в борьбу вместо Моралеса. Рейджи Моралеса. Так, ну что, давайте тогда... Давайте туда посадим. Short and along the ground. Аруха. Oh, that's a really good run. И Роберт Левандовский делает счет 3-0 в пользу Вильяреала. This is astonishing stuff. 25-я минута. Роберт Левандовский. Очередное празднование. Или Роберта Левандовского. Here's the replay. Watch how he goes past his man with such ease, and it's just a change of pace. And then through on goal, he just goes for power and smashes it past the keeper. There's no stopping that. What a great finish. So on with the game here. Barcelona on top, and it's turning into something of a transit. Coquelin. Not a great pass. Так, Дембеле на подборе. Well, as you can see, Barcelona Надо, походу, надо менять Дембеле, and that's been because of their чтобы ability не to рисковать. win the ball back so Я делаю замену во втором quickly. тайме. Their pressing has been excellent, and they just haven't stopped working. It's been a Pedraza. fantastic performance up to now. Now can they win back possession and carve out Pedraza. another chance for themselves? Parejo. And an effective clearance. And that's an important intervention. Фати. And it's all going rather swimmingly for Barcelona as we near the half-time interval. Stuart, your thoughts? Well, what a first-half performance this has been so far. They look like scoring every time they go forward. The positional rotation, the ability of players to run with the ball, and the passing have been brilliant. Let's hope to see a similar display in the second 45. And the flag is up. Offside. Well, that's just a lack of awareness. He was clearly in an offside position. Not the pass he had in mind. Подборе. Педри. Ошибается Педри. Педраза. Морен. Now, who can he play it to?
Well, nothing comes of it. It looked promising. Я Пина с мячом. Фойт. Juan Foyt. Фойт. Фойт. Now showing fine vision. Not to be this time. Jordi Alba. Pedri. Skits. Dembele. Pedraza. Раса. Заканчивается 40. Tokala. Сейчас уже заканчивается первый тайм. Fati. This is Robert Lewandowski. They've given it away. Они Парехана с мячом. Пина. And that will be a Barcelona ball. Он будет бросать мяч. Педри. Левандовский. Хотел пасть на Фрэнки де Йонга, но Фрэнки де Йонг не справится с мячом. And room now out on the flank. Гуэн. Педраса. And 1 minute of stoppage time has Одну been минуту добавил added судья on. до окончания первого тайма. Педраса. Tokala. Is it going to be? Пробивает высоко. Это заканчивается первый тайм. Счетом 3-0 в пользу Барселоны. Here in Catalonia. Сейчас сделать надо You have замену. a go here. Замену. С Осман Дембеле. Выйдет Рафиня. Поехали. Второй тайм. So back underway and an intriguing second half in prospect. Has a go. Oh, good work to Доставит deny the мяч на угловой. opportunity. And he's fired over the corner. Well, the keeper had plenty to think about with bodies around him. Серджио Роберто. Арауха. Lewandowski. Левандовский. Rafinha. Рафиня. Тянет мяч Рафиня. Рафиня. Cross fired over. Oh, a very fine header. Бля, было близко But it это за wouldn't то, go что in Педри for it. забил четвертый мяч, но Chance все for равно them уже to в provide головой. a test in the form of a corner. Делает на подаче. Over it comes. Навес. Так, прямо на Цуфате, так. De Jong. And Lewandowski in the thick of things. But keeper's ball. Проблем для They'll be Паперины. disappointed with that delivery. Well, this is the home of live football, EA TV, and we have more live La Liga action for you to look forward to. Следующий матч Барселона против facing Севильи Sevilla. на выезде. Fine cross into the middle. And he didn't miss by all that much Не with дальше the header. удар от Just a little bit off target. Рафини. Так, хороший был навес, но, к сожалению, Рафини не подстроился под мяч и прошел мимо ворот. Рафиня. Рафиня тянет мяч. Рафиня. Might be Рафиня. able to get in behind the defence. Robert Lewandowski in the Ай! middle. А хороший был навес, но Problematic for the Паперина goalkeeper. перехватил ситуацию и забрал мяч в руки. Педри. And he has options Де available. Йонг. Де Йонг. Мяч Де Йонг. Де Йонг. Delivered into the area here. De Jong. It's been aimed towards the Ай, far тут post. без Well, шансов when it для left the boot, I thought Ацуфати. it might have a chance of fooling the keeper, but it didn't. Педри. Рафиня. And it was a real Рафиня. chance. Really sound Паперин goalkeeping. переводит Well, мяч that на had to be a угловой. goal, didn't it? What a stop that is. Corner kick played in. And Aye. he doesn't take advantage of the chance. Получился удар от Ацуфати. Левандовский. This looks more than decent. Useful cross towards the near post. Jordi Альба. Alba. Удар Альбы. Closing down well. Блокируется Левандовский. Clattered away.
Вот какой навал, да, на ворота с ППР, да, происходит? Ванфойт. Фойт. 30 minutes to go then. Так, вот 61 минута, до сих пор 3-0 в пользу Барселоны. Now Parejo. Пареха. Пина. Так, мяч будет у Вильяреала. Лапензо. Jeremy. Well, he stopped them in their tracks. Well, this is the home of live football, and we have more action from La Liga coming up for you. It's Villarreal, and they'll be facing Espanyol. Well, that should be a really good game between two entertaining teams in a great stadium. Well, racing past his man, and that is how to block. Well, goal kick, just as it was looking promising. Удар от ворот. Время будет выбивать мяч, походу. Так и есть. Parejo. Parejo. And he read it superbly. Rafinha. Breaking at pace. In with a chance. Офсайд Роберта Failed to keep Левандовского. himself onside, unfortunately. Офсайд, так смотрим. Да, был офсайд. 100% офсайд. Так, да, видно, да. Да, офсайд Роберта Левандовского. Так и есть. And that's an important Педри. intervention. Рафиня. Рафиня просто фланг Рафиня. And Lewandowski waiting. Левандовский прибывает рядом со штангой после навеса Рафини. Какой был убийственный момент, ребята. Какой был убийственный момент. Можно было спокойно делать счет 4-0 в пользу Барселоны и закрывать игру, в принципе. Well, the intention was admirable, Да, but just a bit ребята, too да. much on it in the end, and that'll be a throw-in. Barcelona have given it Педри, Пина на away. подборе. Дани Пареха. Дани Пареха Parejo. произошла площадка Пареха. Пареха дает пас на Пина. Пина. And lining it up. Superb block. Блокирует футболиста Барселоны. Серджио Роберто. Рафиня. 20 minutes to По флангу go. Рафиня. Counter-attacking very Рафиня much с an мячом. option. Рафиня тянет по флангу Рафиня. He's played it over to the near post. Да. Well, pretty Слабенький straightforward for the был keeper, you've got импульс to на say. вес. Рафиня. Rafinha. He's taken on his opponent here. Oh, a superb save. Бывает Педри. Making sure nothing untoward happened. Мореда. Бывает мяч. Андрес Кристенсен. Бускетс. Серджио Роберто. Now, Фланг who can he Роберто. play it to? Сюда. И навес. Crossed into the penalty area. Well, it looked Попытка promising, забирать but the мяч в keeper руки. taking command of the situation. Keeper not concentrating. Well, making amends is Да. all part of the game. Well, no wonder he looks relieved. That could have proved costly. Well, a bit Кристенсен. wasteful from the Submarino Amarillo. Роберто. Де Йонг. Рафиня. Rafinha. Defensive Головой roadblock in the way Барселона of that зарабатывает. cross. В 89-й минуте. And Сегодня a пробивает super снова header. угловой. It looked as though it might be going in. Corner once more. And over it comes. Ой, опасный Line for был another момент. corner. Can they cash in? Снова угловой. Not quite the clearance they were hoping for. Педри. Педри по флангу тянет. Педри. And it's played into the centre. И Ацефани забивает. 4-0. The lead grows to пользу 4. Барселоны. A rampant display.
Let's see this again, because the delivery into the box couldn't be any better. Played into just the right area, but you do have to ask questions of the keeper. Could he have done better here? I think so. You can't be beaten at your near post like that. It's a massive lead, and it's very hard to imagine them losing it now. Pina. Parejo. And here's Gerard Moreno. It's looking promising. Giovanni Lo Celso. And the degree of difficulty wasn't all that high in terms of the save. Intense pressure. Rafinha. Rafinha с мячом. Тянет мяч Рафинья. Рафинья. Delivering it into the box. Без проблем забирает мяч в руки Бабарина. And he has options available. De Jong. Тянет мяч Де Йонг. It's been aimed towards the front post. Not away completely. Great defending here. No, keeper in control. Бабарина переводит мяч на угловой. Так, замена Вильяреала. Let's see how it affects the match. Вместо Альфонсо Педраза выходит Альберто Морено. Угловой. Now sending it in. Well, no problems defensively. De Jong. Electing to cross into the centre. Стоп, Бабарина забирает мяч в Easiest of руки. situations for the keeper. Рафинья. We are going to have 2 additional minutes. Добавил 2 минуты. Так, начали второго тайма. Рафинья. And Lewandowski waiting. Какой момент! Как Левандовского, Yeah, I think you have to give credit ребята! to the defending there. Just enough pressure to put him off at Ребята, that vital какой был... moment. С 2 метров пробил выше ворот. Господи, Роберт, ну что ж ты... Такой момент можно было делать счет 5-0 и все, и закрывать игру. Левандовский с мячом. Левандовский. And he's made headway. Левандовский. Not out of the woods yet. Ансу Фати забивает. A goal. 5-0. Much Польза to the Барселоны. Дубль annoyance of the Ансу Фати. keeper. Фух, да. Ну что, игра, считаю, закрыта. Барса очередной раз доказывает, кто здесь в бате, так сказать, в испанской Ла Лиге. Well, here it is again, and I feel a bit sorry for the goalkeeper. He makes a good save to Ансу start Фати with, надо but добивать, where мяч are ставит, his летает defenders мяч в ворота. following him? 5-0. Instead, it's the attacker who's alert. He gets to the ball first, and it's a good finish. Так, заканчивается счет 5-0. Поздравляю Барселону с очередной победой, крупной победой. Так, следующая игра против Севильи. Это будет последняя игра сегодняшнего стрима. Their attacking play was inventive. And he's broken free. Далее. Продолжить. Так, следующая игра против Севильи. Турнирная таблица. Барселона первая, Реал второй. Так, Барселона 37 очков, Реал 31 очко, стоит на 6 очков. Райо Вальекано третий 28 очков, Вильяреал четвертый 27 очков. И пятый Кадис 25 очков. Ну. Так, следующий матч против Севильи. Так, давайте, значит... так, давайте замену... Давайте замену не будем работать. Замену будем делать по ходу. Если кто-то будет выбивать, то тогда будем делать замену. Поехали. Последняя игра сегодняшнего стрима. Матча Севилья против Барселоны. Играем мы на выезде. На Рамоне Санчес Пискуан. A lot on the line and the likelihood of a tension-packed occasion. It's Sevilla and they take on Barcelona. It's coming up live next on EA TV. Well, I can tell you from past experience, this city is well worth a visit. We're in Seville at the Ramon Sanchez Pizjuan Stadium. My name is Derek Ray. Excited to be bringing you match commentary.
And alongside me, my broadcasting partner, Stuart Robson. I'm looking forward to bringing you action from the Spanish top flight, La Liga. It's Sevilla versus Barcelona. Yes, thanks as always, Derek. We've got two good teams here, so I'm anticipating a really good game. The atmosphere is electric inside the stadium before kick-off, and hopefully we're not disappointed. Команда уже на поле. And this is how Sevilla will Star Sevilla. Bonarú на воротах. Fernando plays alongside Acuña marcado Gomez на in central midfield. Осталось. And rather than use a strike Фернандо Гомес, partnership, they've Ракитич, gone то with есть just the три one полузащитника player и in attack. три форварда. Гордона, Акампос и Мир. Так, состав Барселоны, в принципе, знаем. Поехали, разводить мяч с Барселоны. Sergio Busquets in central midfield, and the starting role in attack today is handed to Robert Lewandowski. Арухо. Дембеле. Серджио Роберто. Серджио Роберто. Теряет мяч Роберто. Тянет. And space to cross it. No spillage from the И goalkeeper. вот Бонару забирает мяч в руки. Акуня. Фернандо. And given away. В подборе Де Йонг. Barcelona now in potentially a dangerous position. Excellent ball towards the front Снова post. забирает мяч в руки. Well, pretty Неудачно навеса. straightforward for the keeper, you've got to Де say. Йонга. Акуня, Фернандо. Fernando. Клау Корола. The ball with Jesus Corona. Хесус Корола. Well, you never quite know who's going to dominate a game in advance, but I think you can maybe make an argument for this fellow, Stuart. What do you think we'll see from him today? Oh, can he finish it here, Derek? And that И goes пробивает down as выше an ворот effort, после but he's удара not going to be Лукаса remembering Акампоса, fondly. по-моему. Пятый номер. Лукас Акампос. Пробивает выше ворот. Арауха. Де Йонг. Well, nicely cut out. Ошибается Now Де what can Йонг. they do with the ball? Хесус Корола. Маркано. Jesus Corona. Ошибается Корола. Busquets. Дембеле. Couldn't keep the ball. Гомеш. And he keeps going. Мир. Gomez has a go. Левандовский на подборе. Левандовский. Прорывается сквозь оборону Левандовский. Выход 1-1. Левандовский. И вот Левандовский открывает счет в этой игре. 1-0. Ну, точнее, 0-1 в пользу Барселоны. Well, here it is again, and I don't expect keepers to save everything at their near post, but I think he should probably do better. He'll be a 20-й little гол bit 13 матчей disappointed забивает with that. Роберт Левандовский. Прекрасная статистика для польского форварда. 1-0 then. 20-й Роберт Левандовский забивает. Андрей Гомеш. Ван Ракитич. Gomez. Ван Ракитич играет против своей бывшей команде, против Барселоны. Пока-то играл в составе Барселоны в 10-х годах. Да, это знает. Мир, так ошибается Кристенсен. Арауха. Ошибается Арауха. Something to worry about here. High echelon Доставит его goalkeeping небесным there. головой. Аналогичная подача. They're going for the short one. Гомесом. That's a nice looking ball. Well, Доставит but played забирает by the мяч в руки. goalkeeper. Левандовский. Frankie de Jong. Де Йонг. Potential Дембеле. danger here. The delivery from Dembele. No nonsense clearance. Отлично, Серхио Бускетс. De Де Jong. Йонг. And Lewandowski in the thick of things. Левандовский не забивает второй мяч. Fantastic effort. He made great contact, мяч but the на головой. keeper more than equal to it. Trying to pick out a teammate. No nonsense clearance. Де Йонг. Dembele. Electing to cross into the centre. Фернандо на подборе.
Well, threat averted. Андре Гомеш. Rafa Mir. Рафа Мир. Jesus Carola. And space here on the flank. Фернандо. Jesus Corona. Well, let's see about the cross. He takes aim. Brilliant Что-то же save. герой удачно угловой. Иван Аркадьевич на подаче. Будет тоже очередная разыгровочка. Short corner Гомешем. Гомеш. That's not a bad ball. Отбивает мяч. Danger averted for now. Йонг разгоняет атаку. А ну туда пас дал Фрэнки Де Йонг Фернандо. Jesus Carola. Marcos Acuna. Маркос Акунья. Jesus Options in the Carola. middle. This could square the game. Oh, but Пробивает. no! Мимо выше ворот. Henderson flashed Jesus in front of Carola. his eyes. Couldn't take a chance. Well, I think that's a poor miss. They really should be level now. Will they come to regret that? Lewandowski. Dembele on the ball. Осман Дембеле на фланге. Так, Осман Дембеле. Дембеле. Who can he pick out? Well, not cleared away completely. Well, it could be on for him here. And he takes on the shot. And the keeper Переводит fails to deal мяч на with it. угловой. Ракитич на подаче. He's Yes. driven in the corner. Well, he failed to get it away properly. Лукас Кампос. Кампос. And the fans Campos. are begging for a shot. Гомеш. Кампос. Lucas Campos. Can they put it away? И 1-1. Done it to square the Севилья game сравнивает once счет. again. Exhilarating. Андре Гомеш Well, as забивает. you can see, he just couldn't get enough on it. Алехандро Could be Гомеш забивает. frustrated with that one. Да, Алехандро Гомеш забивает. He's running again at 1-1. Фернандо. Фернандо. Rafa Mir. Рафа Мир. Ничего, тебя опять. Рафа Мир все площадки пробивает и точно их забирает мяч. Really. Де Йонг. Dembele. Дембеле. This is Robert Lewandowski. Левандовский. Possession one. Rakitic. Ракитич. Ракитич. Now options are plenty. Ракитич. Пас на Кампоса. По Кампос. Navas. Навас. And a fine cross. Attending to his defensive chores. Well, sadly for him, Penalty. he had taken up an Penalty. illegal position. Yeah, it's a real waste. Forward. Because that was an excellent bit of play out wide. Финстица начинает атаку. Арауха. Frankie de Де Jong. Йонг. Dembele. Дембеле. Дембеле с мячом. Тянет мяч Дембеле. To Rome on the wing. Дембеле. Will he play it in? Sound piece of Убирает goalkeeping. мяч в руки Бону. Алехандро Гомеш. And given away. Moving the ball Dembele, forward with Dembele. purpose. Просто по флангу Дембеле. Can he put И them in удар. front? Yes, Ван is the Дембеле гонит emphatic answer. Барселону And you have вперед. to say Второй it раз was в матче. Это on сам the 1-2 dots. в пользу Барселоны. Well, here it is again, and credit to the goal scorer, but you have to ask questions of the keeper. He's got to have that near post Второй cover раз to meet. No wonder he's Барселона frustrated. выходит with вперед. himself. В этой игре 1-2. Well, as they kick off again, 2-1 the current state of affairs. Алехандро Гомеш. Лукас Кампос. Кампос. Кому отдает? Никому отдать пас. Некому дать пас. Ivan Rakitic. Rakitic. Well, the attack looks Андре promising. Гомеш. Алехандро Гомеш, точнее. Making sure it didn't get past him. Серхио Бускетс. Осман Дембеле. Well, as you see, Barcelona haven't had too much of the ball. Пол же был. Their attacking play has been really incisive. It's been a really good display from them so far. Начинается Фрэнки Де Йонг. Фернандо на подборе. Jesus Carola. Jesus Carola. Marcos Акунья. Acuna. Маркос Акунья. Пас на Фернандо. Фернандо. Запрошенный Can they get them Фернандо. level?
Oh, good save. И переводит мяч на гол после удара Фернандо, Марк Андре Тер Штеген. Well, just listen to the fans. They know this is a big chance here. Разыгрывает Гомес с Алехандро Гомесом. Гомес на And вес. played in. Not the best clearance. Jordi Alba. And problem solved for now. Левандовский. Банки де Йонг. And the conditions look pretty good for the counter-attack. Фати. They need to get bodies back. Can he finish? Oh, really commanding goalkeeping. Какой момент был от Фати? Снова от Фати. Нет. Not a huge chunk of added time. 1 minute. Jesus Все Corona. доброе до окончания первого тайма. Marcos Acuna. Сакунья. Маркао. Gomez. Lucas Ocampos. And Так, заканчивается передача, счет 1-2 в пользу Барселоны. Скользкий счет, скажу я вам. Интересная игра проходит. Robert Lewandowski illuminating Аксел in the Роберт first Левандовский half of забил this 2. game, Stuart. Пробил 2 удара, из-за них один гол был Certainly the результативным. most influential player on the field. 1-2, And I'm мы expecting идем на more the перерыв. same in the second 45 minutes. Может ли Севилья отыграть один мяч, чтобы вернуть интригу в сегодняшней игре? And the Поехали. Второй тайм. So back underway here into the second half. Алехандро Гомеш, Ван Ракитич, Рафамир. Ну, все-таки Рафамир. Дай пас Алехандро Гомеш And not quite и проходит accurate реально enough, со Stuart. штанги после Well, I think they удара should do better Алехандро there, but at least they're now knocking at the Гомеша. door. Стенсен. Well, a good place to win it back, and let's see what it leads to. Ball is loose. Well, they survived the Roberta. attack. Кристенсен. Педри. Левандовский. Ansu Fati. Фати. And he's won the ball. Так фол же был вроде бы. Вроде же фол же был. Снавас. And this is Navas. Сакампас. Promising looking attack. Снавас. And crossed in there. And a time for composure on the ball. Well, this is the home of live football, and we have more action from La Liga coming up for you. It's Sevilla against Real Sociedad. А следующий матч Севилья играет на выезде против Реала Сосьедада. Рафамир. Firing it towards goal, and blocked for now. Фати. Can they do something positive on the Тянет еще. counter-attack? Фати отдает. Где пока не дает пас Левандовский, сам бы прорывается по флангу. Cross it in Фати. here. Will it be? He's got acres of Педри space. забивает третий мяч. 1-3. A two-goal Пользу cushion now. Барселоны. And they just need to keep the concentration. Первый гол Педри в чемпионате Испании. Убивает Педри. Well, here's the replay, and it all starts off with that cross into the box, just begging for a teammate to get on the end of it. But look at the defenders. They lose their concentration, become sloppy with their marking, and as a result, they find the ball in the back of their net. Just not good enough. Fernando, Рафамир. happy to take on the shot. Terrific block. Oh, what an Фати opportunity. выходит 1-1. Фати. Oh, could be. Keeper had Переводит work to дальше do. головой. Так, And a Севилья. Так, замена substitution у in the Севилья. offing. Так, устроим вместо кого? Так, вместо... Выходит Юсеф Аль-Насри. Corner Yes. kick played in. Not the best clearance. Shot blocked, but still alive. Another block. Рафамир на подборе. Лукас Акампас. Ракитич. Rafa Mir. Ivan Rakitic. Sevilla have the ball again. Рафамир. Rakitic. And he might be through here. Терсен Oh, забирает it was мяч в there руки. for him to take the chance.
Oh, that's a really good authoritative tackle. Throw in here. Бросает будет Барселона. Серхио Бускетс. Pedri. Pedri. Now Busquets. Бускетс. Альба. Jordi Alba. Well, we have a mouth-watering tussle from La получился. Liga coming up for you here on EA TV. Пас на It's Ансу Фати Barcelona, на and фланге, they'll be Jesus Navas. facing Espanyol. За это так, Лукаса Кампос. Well, very effective play in Кампос, possession. Кампос. Well, he has players waiting at the back post. Теперь Well, забирает the мяч. keeper wasn't fooled by it at all, in actual fact. Бросает на Осман Дембеле. Дембеле начинает атаку. Педри. Lewandowski. Lewandowski. And it might be. И Левандовский забивает. 1-4 в пользу Барселоны. They just can't subdue him. «21-й гол забивает Роберт Левандовский в сегодняшней игре, вообще в Well, чемпионате. here it is again, and it's all about the pace on the counter-attack. They were so quick to break out from their defensive positions, and Lewandowski's finish was excellent. He times his run, he finds that bit of space, and he was never going to miss that. 1-4 в пользу Барселоны. So back with the action, Губер and I don't Роберта think it's Левандовского. overstating things to say И уже that забил 22 Barcelona мяча appear to уже. be out of sight. Возглавляет бомбардирскую гонку в Ла Лиге. Рафа Мир. An incisive pass. And a goal to 4-2. delight the fans. Сокращает за Just what they Севилья. were hoping for. 2-4 в пользу Барселоны. Well, here's the goal again, and it's a really nice ball to put him through. The vision to set up the chance is outstanding, and then through on goal, it just goes for power and smashes it past the keeper. There's no stopping that. What a great finish. So the current scoreline 4-2. Jesus Navas. Jesus Navas. Ocampos. Lucas Campos. And a textbook interception. Осман Дембеле. Jesus Navas. Ракитич. 20 minutes to go. Lucas Campos. Jesus Navas. Там Plenty of options. Navas. Lucas Campos. Lucas Campos. Campos тоже Now this площадка. could Campos. really lift spirits. And up for grabs off the keeper. Oh, he's blocked it. And Вот a какой really момент good был у diving Севильи, stop. да, ребята? А ну давайте посмотрим. Well, here you can see it again. It's close, but it's Кстати, certainly not over the был. line. Мяч пересек линию ворот или нет? Absolutely Смотрим. right. Нет, мяч полностью не пересек линию ворот. Мяч полностью не пересек линию ворот. Угловой. They take it short. Помощь? And the cross Есть. smuggled away. And keeper's ball. Забирает He мяч в made it руке. look as though it was never in any doubt. Ансу Фати. Фати. And space here on the flank. Открывается по флангу. Фати. Что площадки. И We're удар. gonna try. Oh, a smart stop. Очередной головой от исполнение Барселоны. And the Навес. corner played over by Dembele. Well, they've won the ball back quickly. The delivery from Dembele. Not really the ideal clearance. And the Так, goalkeeper Фрейгин прибивает has очередной outdone головой. himself with that save. Навес. Not quite the clearance they were hoping for. Алехандро Гомеш на And подборе. problem solved for now. Глара Китич. Youssef En-Nesyri. Насыри. Насыри. Насыри тянет мяч. Chance to do damage. Gomez. Oh, and it goes! Ну что, возвращается интрига, дорогие друзья. 3-4 в пользу Барселоны, да? Quite possible. Интрига возвращается, Goes ребята. past his marker so easily. Возвращается Drop of the интрига, shoulder, дорогие and from друзья. there, he never looked like missing. That's a lovely goal. Дубль Алехандро Гомеша. About this. 4-3. Рафамир. Алехандро Гомеш. Jesus Corona. Корона. Here's Маркос Marcos Акунья. Acuna. Из Корона. And a significant block following that cross. Дембеле. Lewandowski. Well, they've lost possession of the ball.
Just 10 minutes remaining here. На серии. Time and the scoreline against Sevilla. What can they pull out of the fire? A fine reading of the situation. Now, counter-attacking possibilities here. Кампас. Jesus Navas. Навас. Ансу Фати. Так, Фати, походу, травма. Так, надо Ансу Фати менять. Ансу Фати надо менять. Так. Фати. Фернан Торрес. Вместо него. Продолжить. Well, he stopped them in their tracks. Jesus Navas. Lucas Campas. Jesus Navas. На серии. They need to stop him. And it wasn't Марко taxing for точно the keeper. забирает мяч в руки. Аннепеле. Sergio Busquets. Педри. Педри. Так, теряет мяч Педри. Well, I think the fans are doing everything they can to get their team back into Рафамир. this. But can they find that moment of inspiration and get an equaliser? Так, надо выбить мяч хотя бы. How can they turn one of these attacks into a goal? Fantastic Давайте work to выбьем мяч. thwart the danger. Well, Ой, the corner it подача is, в and they замену. know they've got to be Так, opportunistic вместо at Ансу this Фати stage выходит of the Фернан game. Торрес. Если Алехандро, Well, думаю, что both выходит teams Оливер have had Торрес. substitutes swarming up, and Джон now фамилия, both одинаковая will фамилия rely on Торреса. their Кто не respective знает. benches. Вот. Севилья, Ванакич подает. Very Yes. deliberate with accuracy. Ну, это далеко Really добыча fine для kept by the Терштегена. goalkeeper, under a bit of pressure too. Левандовский теряет мяч, Роберт Левандовский. Ракитич. Торрес. Making a bit of headway. Торрес. Terrific block. Экстенсион Альба. Torres. Торрес. Фернан Торрес. Lewandowski now. Ну фол же ж был, судья! Ну чё ж ты не свистнул? Фол же ж был! Так, добавил 2 минуты так еще. Так, ну тут уже, я думаю, тут... And the Да, тяжелейшая победа Барселоны над Севильей. Просто тяжелейшая, ребята. Но все-таки не дожали. Well, Derek, they did Барселона dominate победила the 4-3 Севилью и переходит к последнему матчу сегодняшнего стрима. and just about deserve their win. Well, the fans are begging for a shot. Да. Продолжить. Так, и последняя игра сегодняшнего стрима. 15-й тур против... Хо-хо-хо-хо! Каталонское дерби против Эспаньола. Турнирная таблица. Барселона 40 очков. Реал 34 очка. Райо Вальекано 29 очков. Вильяреал 28 очков. И Гетафе 27 очков. То есть 6 очков разницы между Барселоной и мадридским Реалом. Ну что, поехали. Завершающий матч сегодняшнего стрима. Последний 15-й тур Ла Лиги. Барселона принимает дома Эспаньол. Это каталонский дерби. Надеюсь, будет очень жарким и интересным. Если готовы, то начинаем. Если готовы, то поехали. Так, давайте... Так, Ансу Фати. Так, ладно, давайте тогда вместо Фати ставим Рафиню. Рафиня. Не, давайте, не Рафиня. Фернан Торрес. Так, давайте Франко Кессе заменим Педри. Так, давайте тогда какой-нибудь вратаря давайте заменим. Пусть отдохнет, пожалуй. Так, Тенас выходит вместо Терштегена. Ну что, поехали! Последняя 5-я игра сегодняшнего стрима. Каталонский дерби между Барселоной и Эспаньолом. Играем на Камп Ноу. Поехали, играем мы, кстати, под дождем, вот как видите, любитель 8 минут играть. И будем играть все-таки в дождливую погоду. Поехали!
Well, this is the kind of match every football Видим fan привод looks команды на forward to. A lot on the стадион, line видим and the Роберта likelihood of a Левандовского. tension-packed occasion. Stay tuned, we'll have all the action for you live on EA TV. Футболист Испаньола выходит так. Well, this wonderful city offers the visitors so much, Так, ну including что? football. Barcelona, of course. 15-й тур Ла I'm Лиги. Derek Ray in the commentary position. And Следи, alongside решающий me пятый is матч the в former сегодняшнем Arsenal стриме. and West Ham Каталонский дерби midfield между player Барселоной Stuart и Robson. Looking Эспаньола. forward to bringing you action from the Spanish top flight, La Liga. It's Barcelona against Espanyol. Thanks, Derek, as always. This should be a good game. Great atmosphere inside the stadium. We've got two teams full of quality, some interesting matchups, and two coaches that want to play an attractive brand of football. What more could you ask for? Футболисты уже на поле. And here's the starting 11 Так, teraz na wrotach for Barcelony. Barcelona. Frankie de Jong plays with Sergio Busquets in central Так, midfield. тут неизменно Альба, Leading the attack Кристенсен, today Аруха, is Серджио Robert Роберто. Lewandowski. Три полузащитника Кисье, Бускетс, Фрэнки де Йонг и три нападающие. Фернан Торрес, слева, справа Дембеле и на стреле так и Роберт This is the Левандовский. lineup for the visitors Стал today. Pacheco в составе stands between the Пачеко на воротах. Denis Suarez plays Оливан with Монтес, Sergio Карьера, Darder Санчес, in the четыре centre of защитника. midfield. And in this Надим tactical Соуза. setup, they have just the one player in attack. Лаза, Даньер, Суарес, Пуадо, 4 полузащитника и Жозелу, Селу, центр 4-1-4-1 схема у Испаньола. Играть, конечно, если честно, дождливую погоду так не очень. Это видим Жозелу, Селу. На стреле атаки у Испаньола. Ну, поехали! Каталонский дерби между Барселоной и Эспаньолом. И Суарес, Селу, Санчес, Suarez. Суарес. Well, it really Teraz wasn't a zabierać great мяч в руки. effort, was it? Альба, Christensen Сенсен, and Torres. Torres on the ball. там Торрес проводится по флангу, Торрес. The danger Тянет here мяч, as he Торрес runs at тянет, them. тянет. Пора навешать навес. Been aimed towards the Весон front Дембеле post. открывает счет в этой игре 1-0. It's gone in. На 4-й минуте забивает Осман Дембеле. Electric. Осман Дембеле забивает очередной мяч в ворота Эспаньола. 1-0 в пользу Барселоны. Well, here's the replay, and what a Фернан Торрес отлично прошел по флангу, навесил на Дембеле. И Дембеле It's a really good goal. отличным ударом головы замыкает мяч в ворота Пачеко. 1-0 в пользу Барселоны. Матчи против Эспаньола в каталонском дерби, дорогие друзья. Осман Дембеле уже 21 гол в 12 матчах забивает Осман Дембеле. Не отстает от Роберта Левандовского. So the match has restarted. 1-0 here. Дардер, Соуза, Соуза, Denis Suarez. Суарес. Darder. Interception to snuff out the danger. Lewandowski. Lewandowski. Opportunity it is. И Левандовский забивает второй мяч. 2-0 в пользу Барселоны. Еще один гол забивает Роберт Левандовский. 7 минуты 30. 2-0. Well, just look at this again. The speed of counter-attack is so impressive, but the keeper should do better at his near post. That's gone in far too easily. That's Отличный not удар good от Роберта goalkeeping. Левандовского. Сильный. И шансов для Пачеко. So underway once more. 2-0 the lead here. Карьера. Фернандо Карьера.
Денис Суарес ошибается. Так, Фернан Торрес на подборе. Левандовский. Well, he's lost the ball. Санчес на подборе. Пуадо. Сепуадо. Робин Санчес. Robert Lewandowski is one of those natural finishers and could be a big part of the story today, Stuart. Well, he's certainly on fire at the moment. He looks fit, he looks sharp, and he's full of confidence. He's just been too hot to handle, and I fully expect him to score again today and eventually break that record. Well, the clearance half-hearted. Монтес. Oh, great attacking play. Прибирает мяч в руки Straight Тенес. forward for the keeper. Алехандро Тенес. Альба. Lewandowski. Really good challenge. Робин Санчес. Санчес. Going well. Санчес. Пуадо. Oh, did so well to deny him. Jordi Alba. Ferran Torres. And possession lost by Barcelona. Робин Санчес с мячом. Montes. Монтес. Соуза. It's with Sergi Дардер. Darder. Селу. Well, they know they need to stop him. And let's give credit to the defending. Racing forward, trying to catch them out. And the counter-attack came to nothing. С Мандебеля не получилось. Соуза. Olivan. Иван. Lasso. Лазо. Good Селазо. movement. Селу. Joselo! Добре, What a teraz big chance that забирает мяч was. в руки. Keeper has the ball. Кристенсен. Франки Сие. Lewandowski. Торрес. Torres. Ай. And that was a Получился very тонкий пас fine на read. Olivan. Оливан. Соуза. Виктор Соуза. Скетский Сие. Фернан Торрес. Левандовский. Struggling to keep the ball. Денис Суарес. Joselu. Селу. Now this is Suarez. Суарес. Well, very effective play in possession. Ну, без проблем But he забивает went in Тевес. there for the goalkeeper. Легенький был удар совсем. Серджи Роберто. Бускетс. De Jong. Far Сайд from the руки ideal Росфорду. pass. Physically strong and secure on the ball. Well, that wasn't Мимо a ворот million пробивает. miles away. Well, they're getting Марсело. closer, but they need to take one of these chances. А следующая игра играем против Реал Сосьедад на выезде. Это будет в следующем стриме, дорогие Coming друзья. up here on EA TV, it's Barcelona against Real Sociedad. Well, the stats tell you everything. Araujo. At times they've controlled possession, they've created some good opportunities going forward. Ошибается. Been some Денис good Суарес. attacking play, but when they've had the Suarez. chances, they've been really poor in front Jordi of goal. Alba. It's just not been Busquets. good enough. Суарес на подборе. Суарес. Suarez. A gift for any goalkeeper. Левандовский на подборе. Так Левандовский. Торрес. Фернан Торрес. And a tidy tackle. Соуза. Joselu. Селу. Лазо. Lasso. It's with Joselu. Oh, that was big Те забирает to be мяч в руки. put Да, home, конечно, but the Испаньол, goalkeeper has it. судя по всему, за 30 минут Sergio первого тайма, Busquets. конечно, очень сильно придавило Барселону. Роберт Левандовский. Левандовский. Lewandowski. And with that, the attack fizzles out. Так, без фола. And Фолит. play holds in, free Левандовский kick given. пока делает предупреждение. And he gets away Роберту with a warning here. Левандовскому. In my view, that's good refereeing. Strong, but not officious. Given away by Barcelona. And fouled it Foul. is then. А почему фол? А почему фол? Well, able to close down the shot.
Бускетс на подборе. Фернан Торрес. Дембеле. Вот Левандовский. Кисье. Франк Кисье. Выход один. Кисье. Кисье. И Кисье забивает. Очередной мяч. 3-0 в пользу Барселоны. Разгром в первом тайме. Let's look at this again, Derek, because the transition when the ball changes hands is so quick, and it makes the striker's job so easy. All he has to do is make the right connection. It's a lovely goal. Well, this is threatening to get out of hand. Just look at the scoreline. Lewandowski. Well, they have the ball once more. Ruben Sanchez. Souza. Well, approaching half-time on the home side, very much in charge here, Stuart. Your thoughts? Well, when they play like this, they're such a good team to watch. Their passing, movement and finishing have been of the highest quality. If they continue to play at this pace for the rest of the game, who knows how many they can score. Кисье не проходит. Ливан на подборе Лаза. Ливан. Plenty of support here. And it's Barcelona's turn now. Lewandowski. Well, the supporters think it's on. Oh, it's off the post. Lewandowski попадает в штангу, Moves it да. away. Well, how did that not go in? It was a great effort, you have to say. Well, I think Alex Scott is ready with a goal to tell us about in the Athletic Bilbao game. Alex. Yeah, it's a goal for Bilbao. They've scored the opener with under 5 minutes left to play till half-time. Alex with the info as ever. Cleared away comprehensively. Dembele, and he takes it away. Так, заканчивается практически первый тайм. 3-0 в пользу Барселоны в каталонском дерби против Эспаньола. Дардер. Cancelo. And he certainly wasn't offside by a mile. Bускетс. Well, in terms of added time, a minimum of 1 minute. Well, they've won possession back. What can they do from here? An upper cross off the keeper. Finally countered by the keeper. Well, that's a really good recovery. He's actually smart there. Разгромным счетом 3-0 в пользу Барселоны. For half-time. Positivity for Barca fans. Barcelona with the lead. Так, Атлетик Бильбао, Реал Вальядолид, счет 1-0 в пользу Атлетика. Ну что, второй тайм? So the second half is underway, and I must say it really was a spellbinding performance from Barcelona in the first 45. Лаза. Cancelo. Dardere. Denis Suarez. Ай, Дардер. And he takes on the shot. Отличное начало для Эспаньола в втором тайме. Зарабатывает очарованной головой. Навес. Playing it in, and the problem not completely solved. And it took a touch on the way through, so a corner here. Очередной головой. And you need your defender to take charge. Бросил будет мяч футболисты Эспаньола. Лазо. And he keeps going. That's a useful cross. Well, they haven't overcome all the difficulties. And I think the threat has been averted. Дембеле. Well, let's see what they have in store for Это them так on the Барселоны. break. Дембеле. Дембеле. Dembele. Chance for Dembele. И Дембеле забивает очередной мяч. 4-0 в пользу Барселоны. 51 минута, 4-0. Well, here's the replay, and just look how quickly they break forward once they win the ball back. And the finish is clinical. He just makes it look so easy, doesn't it? Без шансов для вратаря. Этого Пачека. 4-0, дубль Османа Дембеле.
Монтес. Гуадо. Санчес. And a quick reminder, we've got more football from La Liga coming up for you live here on EA TV. It's Espanyol, and they'll be facing Mallorca. Против Мallorca. На выезде. De Jong. Dembele. Well, I must say, no shortage of space for Barcelona. The delivery from Ферран забивает сюда. 5-0. Польза Барселоны. Ферран Торрес забивает. Well, here it is again, and what a perfect cross into the Так, box. ну что, Дебеле навесил прямо на голову Ферран Торреса, и Ферран Торрес забивает. 5-0. Барселона. My goodness, it's so one-sided. 5-0 in this match. Denis Suarez. Magnificent defending. Франкисье. Бускетс. Дебеле. Bodies forward and the break looks on. На Ферран Торреса. Торрес. He's in behind. 1-1. И Ферран Торрес делает дубль. 6-0 в пользу Барселоны. 50. 60 минута встречи. 6-0 в пользу Барселоны. Очередной прорыв. Сейчас Ферран Торрес расстреливает ворота. 6-0. Так, дубль Ферран Торреса, дубль с Дебеле и гол Франкисье. 6-0. And into the last 30 minutes now. De Jong. Great opportunity. Прежде Пачека забирает мяч в руки. Монтес. Соуза. Darder. Oh, he's really opened them up here. Offside it is, but he needed sharp eyes to make that decision. Well, it's fine margins, isn't it? But in the end, he just went too early. Фрэнки де Йонг. Дембеле. Прорывается по флангу. Тут неудачно. Вес прям в руки. Фернандо Пачека. Lewandowski. Able to get a body in the way. And the goal won't stand. Хэт-трик Фернандо Торреса. Well, that was always going to be 7-0. It was a decent effort, though. А не офсайд. Офсайд, ребята, офсайд у Фернандо Торреса. Да, все-таки. Да, офсайд у Фернандо Торреса. Да, мог бы быть красивый гол, был счет 7-0 в пользу Барселоны. Lewandowski. Good looking pass. And off the post. Well, it wouldn't have counted anyway. The flag does go up in the end, and the defence can reorganise. You saw the situation developing. Ошибается, De Jong на подборе, Дембеле. Oh, managing to beat Дембеле на it. подборе, Дембеле по флангу, прорыв, Дембеле. And played towards the near post. И Франкисье делает дубль. 7-0 в пользу Барселоны. Well, here's the replay, and it all starts off with that cross into the box, just begging for a teammate to get on the end of it. And then what a great finish as well. Good connection with the Отлично ball, подача leaving the keeper с with Дембеле, и little Франкисье chance. с ударом головой замыкает. Удар, счет 7-0 в пользу Барселоны. Матче против Эспаньол в каталонском дерби. По дублю уже все сделали. Так, можно, в принципе, можно и замену сделать. Почему бы, собственно, нет? Так, давайте вместо Фернандо Торреса выйдет Фати. Вместо Гави выйдет
Давайте Буцкетс. Давайте Алонсо. Давайте вместо Жорди Альбы. Ну что, поехали. 3 замены. Тут можно, в принципе, счет 7-0, в принципе, тут устраивать. Можно сделать из замены, в принципе, тут тактические замены. Дардер. Суарес. Useful looking ball. Oh, it almost did the trick for them. Great defending. Де Йонг. Ошибается Фрэнки Де Йонг. A danger here as he runs at them. Well, let's see what they have in store for them on the break. Левандовский. Will it be sufficiently imaginative? И не забивает Роберт Левандовский. Пачека забирает мяч в руки. Great goalkeeping. Well, it could be on for him Левандовский. here. Выход 1-1. И снова не забивает. Пачека забирает мяч в руки. He read it so well. Well, the seconds are ticking away and the home side in control. Stuart, what have you made of this? Well, what can you say about this performance? They've been absolutely brilliant. They've played with such style and creativity, and their passing has been so expansive. Not many teams would have stopped them today. Соуза. Санчес. Суарес, прошу прощения. Суарес. Poor pass under no real pressure. Dembele. Дембеле с мячом. Дает. It's there for him. Oh, he couldn't outwit the Ван Дембеле keeper. не забивает. Очередной гол. Так, давайте сделаем 3 замены. Стопуц. Сделаем 3 замены состава Барселоны. Ван Дембеле на подаче. Навес. Dembele tasked with taking the corner. Well, still an issue here. Was an important piece of defending. Де Йонг. De Jong. Флаво Де Йонг. Oh, that's a really good run. Taking care of business defensively Слава here. подача, в принципе. Так, Maybe фу, getting 84 two минуты, substitutes. 7-0 пользу Warmed up Барселоны. and Замену both 8. got on Выходит here. Денис Суарес. Так, весь Эду Эспозито выходит. Вместо Лаза выходит Адья. Разбирайся по ходу, когда вышел, потому что... Эспозито. Дардер. Edu Exposito. Эспозито. Back Ошибается. pass. Сье. Гави. Левандовский. Санчес. Edu Exposito. Санчес. Вот Санчес. Well, not the pass he had in mind. Кристенсен ошибается. Санчес. Поливан. Using space on the opposite flank now. Офсайд. Offside by a fraction. They decided that now is the time to go to Вместо the Ромасави bench. выходит Оскар Гил. Или Джин. Только дает с мячом. Dembele Дембеле. might be able to get in behind the defence. And Lewandowski in the thick of things. Ну, забить удар для Well, in fairness, Левандовского. it wasn't the best of Легкая headers. добыча для Пачека. Ай-яй-яй, чуть не перехватил мяч от Суфати. Соуз начинает атаку. Это Соуза. Сапуада. Guado. Седу And the ball Эспозито. Edu Exposito. Well, able to close down the shot. Can they do something positive on the counter-attack? And it looked like open Да, ну, road в принципе, for уже them, можно, but уже, a в dead принципе, end. можно и время можно так. Well, Добавился the сколько? electronic board showing 3 3 добавлено additional до minutes. окончания встречи. Подроза. Could really get at the opposition. Поливан. Firing it towards goal. Так, забирает Easy мяч в save. руки. Кисье. Gavi. Левандовский. Oh, Выход what один an для Левандовский. opportunity. Левандовский. И Левандовский забивает. 8-0. He's doubled his total for the day. В пользу Барселоны. It's a На first 93-й минуте забивает Роберт Левандовский и ставит жирную точку в противостоянии.
8-0 в пользу Барселоны. And in the 1v1, Lewandowski makes no mistake. He never really looked like missing, did he? What a goal that is. Заканчивается игра. Поздравляем Барселону с очередной крупной победой над Испаньолом, который с счетом 8-0. But today it was all about their front players. I thought they were excellent. Their ability to turn with the ball. Так, продолжим. Атлетика победила Реал Мадрид с счетом 2-0. Так, ну что мы, кажется, будем заканчивать стрим. Спасибо большое. Сейчас, значит... Так, давайте сейчас сохраним. Сохраняем. Так, вот сейчас проверим, так, сохранил ли. Отлично. Так, большое спасибо за просмотр. С вас лайк, подписка, комментарий. Верьте в наши вооруженные силы Украины. Победа обязательно будет за нами. До скорых встреч. По традиции, слава Украине, слава ЗСУ, смерть российским оккупантам. Всем удачи, всем хорошего дня, всем хорошего настроения и всем пока.